ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்னோட ஸ்விட்ச் கேரிங் கேஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ அஃபிஷியல் ரிலீஸ் தான். ஸோ என்னோட ஸ்விட்ச் OLED இது இருக்குது. ஸோ அதோட கேரிங் கேஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர். ஸோ எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர். ஸோ இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1800 ஆர் சம்திங் வரும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா Amazon.comல ஆர்டர் பண்ணது. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்பிங். ஸோ அதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி எல்லாமே போட்டு கலெக்ட் பண்ணி வந்துடும். சூப்பர். ஸோ 2 கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலி. 2 ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது. ஸோ நின்னோட பிராண்டுன்றனால கொஞ்சம் குவாலிட்டியாக இருக்குது. நல்லாயிருக்கு குவாலிட்டியாக. இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. ஸோ கார்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். அதாவது கேம் கார்டு சொல்கிறேன். ஸோ இது மாதிரி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் காம்பேக்டாக தான் இருக்குது. எங்கேயும் வெளியே போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, வெளியே எங்கேயாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேரி பண்ணி போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ சேம் மாடலில் இருக்குது ஆக்சுவலாக கேரிங் கேஸ். இந்த மாடலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்குது. கேம் கார்ட்ஸ்லாம் இங்கே வச்சுக்கலாம். ஸோ அது தனியாக பார்த்திங்கன்னா ஸ்லாட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் ஒன்று சார்ஜர் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக தான் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகணும். பட் எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஃபோன் சார்ஜரே வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், ஒர்க் ஆகும். ஓகே, அடுத்து ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்ஷன்ஸ் போட்டுருவோம். இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைட்லேயே கொடுத்துருக்காங்க எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்ட்டு. ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பார்த்து தான் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலி 2 ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்விட்சுக்கு நம்ம ஸ்விட்ச் வச்சுருந்தோம்னா அதுக்கு போட்டுக்கலாம். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்விட்ச் OLEDக்கு. ஸோ உங்கள் ஸ்க்ரீனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்குது பாருங்கள் இது. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆகும். அப்படி தான் இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ப்ளஸ் கிளாத் வேறு இருக்குது. டஸ்ட்டெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடில் பீல் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிக் பண்ண வேண்டியது தான். பீல் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக ஒட்டி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பபிள்ஸ் இருந்ததுன்னா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். பபிள்ஸ் வந்துச்சு. ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பக்கா ஒட்டியாச்சு. இப்போ ஒரு பபிள்ஸும் கிடையாது. ஸோ இப்போ டர்ன் ஆன் பண்ணுவோம்.
அவ்வளோதான், பக்காவாக இருக்குது ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர். ஆக்சுவலாக ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டரே வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையில்லைன்னு சொன்னாங்க. பட் ஸ்க்ரீன் ப்ரொடெக்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெண்டோ ஸ்விட்ச்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க. OLED ஸ்க்ரீனுக்கு தேவையில்லைன்னு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன். பட் பக்காவாக இருக்குது இப்போது. சரி, ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ப்ளூ கலர் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃப்ளீமு, அது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்விட்ச்க்கு வச்சுக்கலாம். ப்ளூ கலர் ஃப்ளீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்விட்ச்க்கு வச்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்விட்ச் OLED இது. ஸோ ரெட் கலர் ஃப்ளீமில் இருந்துச்சு. சரி, ஓகே. ஸோ தட்ஸ் இட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மீண்டும் அடுத்த ஒரு சூப்பர் வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் டேக் கேர்.